L'un des leaders ambazoniens félicite le président Issa Tchiroma Bakari pour sa victoire et lui rassure d'être avec lui jusqu'à la fin si la victoire du peuple venait à être volée. Écoutons-le et partageons la vidéo, les gars. On est ensemble. One love. Hello, Cameroonians. Salutations à vous, mes chers compatriotes camerounais. As the spokesperson of the Ambazonia people of all Anglophones, I wish to congratulate Mr. Tchiroma Bakari for having manned the presidency of neighboring Cameroon as the president-elect through a free, fair and transparent elections. En tant que membre du peuple ambazonien, de tous les anglophones, je tiens à féliciter M. Tchiroma Bakari pour avoir pris la présidence du Cameroun voisin en tant que président élu à l'issue d'une élection libre, juste et transparente. The only beacon of hope we have for the decades-long conflicts in Ambazonia, or you could call it the Anglophone regions, has a solution. And Mr. Issa Tchiroma Bakari happens to be that beacon we are looking forward to for an inclusive, meaningful dialogue with all stakeholders. Le seul phare d'espoir que nous ayons pour le conflit qui dure depuis des décennies en Ambazonie, ou dans les régions anglophones si vous préférez, réside dans une solution et M. Issa Tchiroma Bakari se trouve être ce phare que nous attendons pour un dialogue inclusif et véritable avec toutes les parties prenantes. Like the Anglophones, all Francophones do suffer from heavy marginalization, from discrimination, from bad governance, from human rights abuses, and from a poor democratic institution rolled out by Paul Biya to rig the elections and to keep the people of Cameroon in absolute misery for God knows how long. Comme les anglophones, tous les francophones souffrent eux aussi d'une lourde marginalisation, de discrimination, de mauvaise gouvernance, de violation des droits humains et d'institutions démocratiques défaillantes mises en place par Paul Biya pour truquer les élections et maintenir le peuple camerounais dans une misère absolue pour Dieu sait combien de temps. And this is unacceptable in the 21st century, and for this reason, we do pledge our support in every shape and form to Mr. Issa Tchiroma Bakari and his entire cabinet. We also call on all the Cameroon ministers, including the military officials, to bandwagon behind the president-elect, Mr. Issa Tchiroma Bakari, because all the Anglophones, nearly 10 million of us, do stand with Mr. Issa Tchiroma Bakari, Mr. President. Et cela est inacceptable au XXIe siècle. Pour cette raison, nous apportons notre soutien sous toutes ses formes à M. Issa Tchiroma Bakari et à l'ensemble de son gouvernement. Nous appelons également tous les ministres camerounais, y compris les responsables militaires, à se rallier au président élu, M. Issa Tchiroma Bakari, car tous les anglophones, près de 10 millions d'entre nous, soutenons M. Issa Tchiroma Bakari, Monsieur le Président. We understand that elections alone will not in any way take away or unseat the president of Cameroon, Paul Biya. We need more than just elections. We need heavy mobilization. And for this reason, we are calling on a national lockdown through peaceful and only peaceful means. We want boycotts, ghost towns, and civil disobedience. And I insist, through peaceful and non-violent means, starting from the 22nd or 27th of October 2025. I insist, from the 27th of October 2025, there shall be massive, peaceful boycotts, ghost towns, and civil disobedience across the entire Cameroon. Nous comprenons que les élections seules ne démettront en aucun cas le président du Cameroun, Paul Biya. Il nous faut bien plus que de simples élections. Il nous faut une forte mobilisation, et pour cette raison, nous appelons un blocus national par des moyens pacifiques et uniquement pacifiques. Nous voulons des boycotts, des villes mortes et une désobéissance civile, j'insiste,
de manière pacifique et non violente, à partir du 27 octobre 2025. J'insiste, à partir du 27 octobre 2025, il y aura d'énormes boycotts pacifiques, des villes mortes et de la désobéissance civile dans tout le Cameroun. What we, both Anglophones and Francophones, have suffered over the years in the hands of President Paul Biya, the outgoing president of Cameroon, should never ever be replicated across the world and in any country. Therefore, we want to implement the Mahatma Gandhi's approach of non-violence in our pursuit for political rights, for freedoms, and for democracy. Ce que nous, anglophones comme francophones, avons enduré pendant des années sous la présidence de Paul Biya, le président sortant du Cameroun, ne devrait jamais, au grand jamais, être reproduit nulle part dans le monde, ni dans aucun pays. Par conséquent, nous voulons mettre en œuvre l'approche de non-violence de Mahatma Gandhi dans notre quête de droits politiques, de liberté et de démocratie. We understand that Mr. Issa Tchiroma Bakari's right to political freedom, his right to political speech, his right to exist as a citizen and as a president-to-be in Cameroon has been seized away from him. These rights that have been seized must be restored, and restored through us, the population, us, the nearly 30 million people of Cameroon. We stand behind Issa Tchiroma Bakari to roll out policies that will reinstate him in power should these policies fail in any shape and form by the Paul Biya regime. We stand for Issa Tchiroma Bakari to be the president for all who voted for him. I am talking about a landslide victory that occurred this October 2025. Nous comprenons que le droit de M. Issa Tchiroma Bakari à la liberté politique, son droit à la parole politique, son droit d'exister en tant que citoyen et en tant que président potentiel au Cameroun lui a été confisqué. Ces droits qu'il lui aurait été retirés doivent être restaurés, et restaurés par nous, la population, nous les près de 30 millions de Camerounais. Nous soutenons Issa Tchiroma Bakari pour mettre en place des politiques qui le rétabliront au pouvoir si ces politiques venaient à échouer d'une quelconque manière à cause du régime de Paul Biya. Nous soutenons qu'Issa Tchiroma Bakari soit le président pour tous ceux qui ont voté pour lui. Je parle d'une victoire écrasante qui a eu lieu en octobre 2025. The end of Paul Biya is near. Biya will be out in the next 2 weeks from now. Whatever delay tactic the regime is playing, whatever delay tactic the gangster regime of Cameroon wants to roll out, do not fall prey to their tactics. They would, in the next few days, lower the price of bread, lower the price of beer, engage in a massive mobilization and recruitment of civil servants. They would also try to drop down the price of fuel. Do not fall for these desperate tactics from a dying elephant. La fin de Paul Biya est proche. Biya sera écarté dans les 2 prochaines semaines. Quelle que soit la tactique de retardement que le régime essaie de mettre en œuvre, quelle que soit la manœuvre dilatoire de ce régime gangster du Cameroun, ne tombez pas dans ce piège. Dans les prochains jours, ils baisseront le prix du pain. Ils baisseront le prix de la bière. Ils lanceront une mobilisation massive et recruteront des fonctionnaires. Ils essaieront aussi de faire baisser le prix du carburant. Ne vous laissez pas tromper par ces tactiques désespérées d'un éléphant mourant. And this is extremely very important because we also rally on all the social media activists and bloggers and journalists. Do not be bystanders in this current era, in this political epoch of the transition from Paul Biya to Issa Tchiroma Bakari. Bystander journalism don't hold anymore. You need to join the frame. You must join the victims, us, the millions, tens of millions of victims who stand behind Issa Tchiroma Bakari. Your reporting should be that favors democracy, that favors the rule of law, and that favors democratic accountability, and not that stands for a regime that has no respect for the rule of law. C'est extrêmement très important
car nous appelons également tous les activistes des réseaux sociaux, les blogueurs et les journalistes, à ne pas rester des spectateurs dans cette époque politique de transition entre Paul Biya et Issa Tchiroma Bakari. Le journalisme des spectateurs n'a plus sa place. Vous devez entrer dans l'arène. Vous devez rejoindre les victimes. Nous, les dizaines de millions de victimes qui soutiennent Issa Tchiroma Bakari. Votre reportage doit favoriser la démocratie, l'état de droit et la responsabilité démocratique et non soutenir un régime qui n'a aucun respect pour l'état de droit. And because we, the Anglophones, have suffered in penury from this same regime over the last 8 years intensively, we know exactly the tactic of the Biya regime. Be aware that in the next few days from now, the regime might shut down the internet as they did in 2017, or might slow down the broadcast of some of our messages that roll out peace and security in Cameroon. We do not want a regime under Ferdinand Ngongo that would be, or certainly could be, for the next 7 years. That regime would be worse than any form of dictatorship that had ever existed in the world today. Et parce que nous, les anglophones, avons souffert dans la misère sous ce même régime de façon intense au cours des 8 dernières années, nous connaissons exactement les tactiques du régime de Biya. Soyez conscients que dans les prochains jours, le régime pourrait couper Internet, comme ils l'ont fait en 2017, ou ralentir la diffusion de certains de nos messages qui apportent la paix et la sécurité au Cameroun. Nous ne voulons pas d'un régime sous Ferdinand Ngongo, qui pendant les 7 prochaines années serait certainement pire que n'importe quelle forme de dictature ayant jamais existé dans le monde aujourd'hui. Once again, you all, Francophones, are with us, Anglophones. Together, we can roll out a policy that can address the underlying foundation of the Anglophone crisis that has transitioned to the Ambazonia conflict. Together, we believe Mr. Tchiroma Bakari and Agbo Bala. Together, we believe the entire cabinet of Mr. Issa Tchiroma Bakari can address these underlying issues that have been plaguing the Ambazonia people for a very, very long time and ignored by the gangster regime of Paul Biya, Bartholomew Bimvondo. We believe Issa Tchiroma is the solution, and we will stand by him tooth and nail till we see this transition happen. Une fois de plus, vous, francophones, êtes avec nous, anglophones. Ensemble, nous pouvons mettre en œuvre une politique qui s'attaque aux racines de la crise anglophone, laquelle s'est transformée en conflit ambazonien. Ensemble, nous croyons que M. Tchiroma Bakari et Agbo Bala, ainsi que l'ensemble du cabinet de M. Issa Tchiroma Bakari, peuvent résoudre ces problèmes sous-jacents qui accablent le peuple ambazonien depuis très très longtemps et qui ont été ignorés par le régime gangster de Paul Biya et de Bartholomew Bimvondo. Nous croyons qu'Issa Tchiroma est la solution et nous le soutiendrons bec et ongle jusqu'à ce que cette transition ait lieu. You've already clearly seen that the regime is in panic by sending out its ministers to engage with the population as social media bloggers. What a time to be alive. The regime is already in panic as some of its ministers have secretly been communicating and congratulating President-to-be Issa Tchiroma Bakari. The regime is already in panic as Anglophones now pledge their support to Mr. Issa Tchiroma Bakari as the president-to-be and as the beacon and flag bearer of peace and security for the entire Cameroon. Long live President Issa Tchiroma Bakari. Long live the right and fight for democracy. Long live the right and fight for the rule of law. My name is Tapang Ivo Tangu. I am the spokesperson for all Anglophones. Vous l'avez déjà clairement vu. Le régime est en panique. En voyant ses ministres courent interagir avec la population comme des blogueurs sur les réseaux sociaux. Quelle époque pour être en vie? Le régime est déjà en panique car certains de ses ministres ont secrètement communiqué et félicité le président en devenir, Issa Tchiroma Bakari. Le régime est déjà en panique car les anglophones apportent désormais leur soutien à M. Issa Tchiroma Bakari en tant que président à venir.